Yeah, so where are we going? Going to buy chicken fries. Oh, that's actually a pant. I was looking for Oh this my pant. god, the car stinks like shit. What is that? কি বলতেছ আমার নামে? কি বলবো, সত্যি বলবো? সত্যি হোয়াট? সত্যি? আমি ভেতরে ক্লিন করে দিচ্ছি তো। Don't believe him. Sure, দেখা যাবে. It's a fire truck. What's that, Kiara? It's a fire truck. Whoa. Kiara, did he say thank you? She just wants to. Yeah. Thank you so much. She wanted to go in, but. Something for you. What's So that? you have to calm down now, okay? Sparky doesn't like crying. Okay? Okay? These are yours. God. Can you Oh, she is. say thank you? Oh, you're welcome. That's because I'm so sorry that I can't let you in the truck today, alright? I still can't let you in the truck, but you can have Sparky this week. Alright? He's all yours. His name is Sparky. Say thank you again. Thank you so much. Thank you. Now you're happy, Kiara? That's so cute. What's that mean? It's Sparky the dog. Aww. Sparky the dog? And now she's giving the smile and That's so cute. Let's see if she finally said thank you to them now that she's happy. Hey, Kiara? আর বেসিক্যালি এখন আমরা যাচ্ছি ফ্রাইড চিকেন খাইতে, দ্যাটস বিকজ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আজ। সো ইটস রিয়েলি রেইনি ডে, লাইক সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ছে আজকে সকাল থেকে শুরু করে। তো আমার খুব ইচ্ছা করছিল ফ্রাইড কিছু একটা খাইতে, তো বাসায় পাকোড়া বানানোর মতো কিছু নাই এই মুহূর্তে। সো আমরা এখন পাকোড়া কিনতে যাচ্ছি। সো পাকোড়া কিনতে যাচ্ছি মানে ভাজা চিকেন কিনতে যাচ্ছি, ফ্রাইড চিকেন। সো ফ্রাইড চিকেন আমরা সার্চ দিয়ে দেখলাম বাসার পাশে একটা আছে ব্রাউনিস ফ্রাইড চিকেন অ্যান্ড সি ফুড। সো এটা আমাদের ফার্স্ট টাইম আমরা ট্রাই করবো। সো লেটস সি কেমন হয়। মানে Literally like ইটস লাইক 2 মিনিটের ড্রাইভ, লাইক ড্রাইভ করে আসাও লাগে না, বাসা থেকে হেঁটেই আসা যায়। বাট ইটস রেইনিং, যার কারণে আমরা আর কি ড্রাইভ করে এখান থেকে আসছি, চলে আসছি অ্যাকচুয়ালি আমরা। দ্যাটস দ্য প্লেস। Kiara, what are you doing? Huh? Six piece box, right? That comes with 2 leg, 2 thigh, 2 ribs, 1 leg and a wing. And
price is pretty good actually. And also we ordered shrimp, right? Shrimp. Yeah, fantail shrimp. Fantail shrimp. So Kiara, come here. all together is $36, which is great, no? Like That's not bad. Popeye's chicken is way expensive compared to that, right? So Yeah. I think it's halal, dam halal. So let's see, this is a locally owned business. I think so because I haven't seen it like chain or. They have one in Maple Ridge and one in Mission. Oh, Mission. Yeah. আমরা order করছি Cajun, which is supposed to be spicy and crunchy. Let's see like কেমন হয়। আজকে প্রথম try করতেছি বাসার পাশেই, and weather is pretty good for fried chicken, so it's like okay, why not? এরপরে ট্রাই করতে হবে সারিতে, যেটা আমাদের এক ফ্রেন্ড ফেসবুকে করছে। I want to really try that chicken too because আমি ফ্রাইড চিকেনের পাগল। আমি বাসায় প্রায় বানাই, কখনো ফালতু হয় কখনো ভালো হয়ে যায়। তো লাইক আমি প্রায় এটা মানে বানায় খাই। বাট আজকে তো কাজ ছিল, আজকে আর ইচ্ছা করে নাই, কারণ বাসায় গিয়ে মুরগি মেরিনেট করে টোরে বানাইতে অনেক টাইম লেগে যাবে, এই জন্য আমি এখানে আসছি। The car? Your car? Wow, yeah. Your car? Well, the one that you're driving now. What the hell? We're gonna clean it. Let's see. I haven't taken a look inside for a while. তো ভিতরে কি অবস্থা দেখতে হবে। বাইরের থেকে তো এখানে বৃষ্টি পড়ে বলে আল্লাহর রহমতে গাড়িটা ক্লিন থাকে, বাট ভিতরে তো কন্ট্রোল নাই ওয়েদারের। Okay. So what do you want to see? Like this is my jacket. Okay. So কাপড়ের So I have got one jacket here, and then actually second jacket. These are like emergency, you know, like আমি একদিন একটা পরে যাচ্ছিলাম কাজে, তো ফুলে গরম লাগছে। পিছনে কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, I guess. Oh, that's actually a pant. I was looking for Oh this my pant. god, the car stinks like shit. What is that? What? Okay, what else? Smells like pota dim. Pocha team, come on. I have no eggs in my car. আমি egg খাইও না। This is mask. All the mask. তো মাস্ক পরে পরে গন্ধ দূর করা হয়। And this is মাস্ক পরে থাকো বলে গন্ধ bag পাচ্ছ of না। tissue. I have hairband. Anyone need hairband? Let's see. Okay, এগুলো তো করতে না। Good like তুমি clean করে বাইরে যাও। Where there is juice. ট্রাঙ্কে জায়গা থাকে না, বারবিকিউ থাকে, বারবিকিউ এখানে করা হয় না আল্লাহর রহমতে। Okay, so what like So কাপড়? why the extra কাপড়? বিকজ আমি এটা একদিন কাজে পরে গেছি, আসার পথে গরম লাগতেছিল, আমি খুলে রাখছি গাড়িতে। পরের দিন আবার বাসা থেকে এটা বার করছি, আসার পথে গরম লাগছে গাড়িতে ছিল। সো আই ওয়াজ এন্ড There's also a pant. কি প্যান্ট কি in case লিক হয়ে যায় প্যান্টে নাকি? I kept extra pant in case যদি ময়লা লাগে প্যান্টে। I have like that's my work pant, right? So আমি প্যান্ট চেঞ্জ করতে পারবো। So I keep always emergency things in my car, right? So you will get extra jackets, extra pants, and then lots কিছু of extra? mask আছে অনেক, hairband আছে, hair clip আছে, jewelry আছে actually. Come, I'll show you. দোকান আছে নাকি একটা ছোটখাটো দোকান? Yeah, mommy. So, এটা খুলতে হবে। These are how many? 1 2 3 পেয়ার, ওই যে জুয়েলারি। What jewelry I have? Oh, these are for Kiaara to play, and this is my actually jewelry. Yeah. I don't know why it's here, but okay. তো জানবা না কিছু। এখানে একটা বাটিও আছে, কোনামলের লাঞ্চ। Hairband. ওটাতে কিছুই না। Oh, I have a How about the glove box? Glove মানে এই বক্সের মধ্যে কি আছে সেন্টার কনসোলের মধ্যে? এটার মধ্যে। Oh, I have my 2 sunglasses here.
and then some papers, receipts, garbage. Basically garbage. Don't look at here. পুরো গাড়িতে গার্বেজ। Okay, I'm going to clean now, okay? I hope তুমি এটা আপলোড করতেছো না বাবু। না আমি এত বছর ধরে বলতেছি, এখন মানুষজন জানলো যে I'm not lying. You're not lying about what? It's my car, and I keep extra emergency things in my car. গাড়ি নষ্ট করার সময় ইটস মাই কার, কিন্তু গাড়ির কোনো কাজ লাগলে দেন ইটস ইয়োর কার। That's my gloves, extra pair gloves. Gloves, why do you need that gloves in British Columbia? Huh? Okay, that's white. I can use this for cleaning the car. That's diaper wipes. Why is that in here? For Kiaara. বলো নিজের মুখ মোছরে দিয়ে। No. Okay. So, sanitizer. If you need any extra pen, I have that too in my car. তা আমি এত টাকা দিয়ে বাসা কেন রেন্ট দিচ্ছি? গাড়িতে থাকি, সব কিছুই গাড়িতে থাকি কিন্তু। What's in here? Oh no, this is pretty clean actually. And some papers. ওটাও ফুল আছে। Okay, ওখানে আছে একটা হেয়ার ব্যান্ড আছে। সো দেখতে পারলেন যে গাড়ির অবস্থা কি করে রাখে। সো আই হ্যাভ টু নাও বেসিক্যালি ক্লিন ইট। গাড়িটা 2 বছর হয়ে গেছে, 2 বছর ধরে এটাই চলতেছে। গাড়ির মধ্যে প্রচুর গার্বেজ থেকে শুরু করে এভরিথিং স্টেজ ইন দ্য কার। আর ক্লিন করার সময় আমারই ক্লিন করতে হয়। সো ক্লিন করার জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসি, সো ক্লিন করা হবে আর কি। What? কি বলতেছ অর্নামেন্ট? কি বলবো, সত্যি বলবো। সত্যি what? সত্যি আমি ভেতরে ক্লিন করে দিচ্ছি তো। Don't believe him. শিওর, দেখা যাবে। সো গাড়ির থেকে মাল নিয়ে এখন ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরা হচ্ছে। ট্রাঙ্ক কবে ক্লিন হবে সেটা কেউ জানে না। Okay. কারণ আছে। একটা হচ্ছে বেশিতে বৃষ্টি পড়ে, রাইট? সো আমার রেইনের জন্য একটা জুতা রাখি। আমার যদি ইনকেস আমার পায়ে গরম লাগে তার জন্য আমি একটা জুতা রাখি। আর অফিসে যাওয়ার সময় যেটা পরে যাই ওটা যদি চেঞ্জ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য আমি একটা জুতা রাখি। আরো কত কি লাগে? মেকআপের ব্যাগ কই? মেকআপ এক্সট্রা থাকে না গাড়িতে? Mommy, ওটা বাসায় আছে। eat? হ্যাঁ? Do you eat? Yeah. গাড়িতে সমস্যা হলে এই যে এখন দেখাচ্ছে গাড়িতে টায়ার প্রেশার লো। গাড়িতে কখনো কোনো লাইট জ্বললে কোনো সমস্যা হলে তখন হচ্ছে সাথে সাথে ওদের তোমার গাড়ি তুমি ঠিক করার মধ্যে কে করবে, ঠিক আছে? তো গাড়ি সে এখন ঠিক করার জন্য আমার যেতে হবে। What? আর গাড়ির সব সার্ভিস আমি করে দিই। 80% of the time গাড়িতে উঠলে গাড়িতে গ্যাস থাকে। আমি গ্যাস খাই গাড়ির। তো তুমি জানো কি করে গ্যাস দিয়ে? আর গাড়ি গ্যাস ভরতে গেলে there is a limit. গাড়িতে গ্যাস ভরতে গেলে $40. It's fixed, okay? It's $40 এর উপরে গ্যাস ভরা হয় না গাড়িতে। I feel like it's too much money. আমার গ্যাসের উপরে যাচ্ছি। So why 40 নাম্বারটা করতে হয়েছে? It's just like round figure, $40. I don't know why $40, but it just makes me feel like $40 বেশি টাকা না চিপ। ঠিক আছে, I feel comfortable আমি $40 পড়ি। এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট। 40 এর উপরে গেলে I feel like এত টাকা গেছে। Okay, you know? This is why I said যে তোমার লাগবে হচ্ছে 1980 সালের একটা টয়োটা করোলা কিনে দেবো তোমার, সেটা তুমি চালাবে। Yeah, if that has a leather seat, if that has কিচ্ছু লাগবে না। heated steering wheel, if it's heated seat and everything automatic, then I'm okay with that. I don't care কিচ্ছু কি হবে না brand. গাড়িতে। I don't পুরা care কি, manual। হ্যাঁ? জানলাও খুলবে না গাড়িতে, এমন গাড়ি দেবো। আমি ম্যানুয়াল গাড়ি চালাতে পারি না। কত আমার বদনাম করলো গাড়ি নিয়ে, এটা সারাক্ষণ এগুলো করে, কিন্তু somehow আমি জানি না কেমনে আমার গাড়িতে ময়লা হয়, বিকজ আমি তো অ্যাকচুয়ালি জাস্ট কাজে যাই আর কাজ থেকে বাসায় আসি, রাইট? আমি তো আর কিছু করি না। সো আই ডোন্ট নো গাড়িতে কীভাবে ময়লা হয়, বাট আমার এক্সট্রা কাপড় চাপড় জমে যায় আর এক্সট্রা জুতা জমে যায়, এসব জমে যায়, ঠিক আছে? সো ইন দ্য এন্ড আর কি একটা সিট পুরো ওটাতে কাভার হয়ে যায়, সো আরেকজনের বসার জায়গা থাকে না। কিন্তু এনিওয়ে আজকে আমি সেটা ক্লিন করবো। আর ফাইনালি উই আর গোইং হোম, বাসায়।
কিয়ারা তো কান্নাকাটি করে। It was like, it's nice. আমি জানতাম না যে বাচ্চারা ফায়ার ট্রাকের এত ক্রেজি ফ্যান হয়, আর ফায়ার ট্রাকের ওরাও যে এতটা ভালো হয় আমি এটাও জানতাম না। দ্যাট ওয়াজ এ গুড এক্সপিরিয়েন্স আমার নিজের জন্য আর কিয়ারার জন্য তো অবশ্যই। তো এটা আমি একটা ভ্লগ বানিয়ে রাখবো আজকে এই জন্য, যাতে কিয়ারা বড় হয়ে এটা দেখে, আর আই এম শিওর ওরও ভালো লাগবে। 6 pack. Chicken looks really good though, huh? It looks very crunchy, and we took the, what's that called? Cajun one, right? So spicy. Yeah. There's the gravy with the chicken. See, oh, gravy is hot actually. Chicken and gravy. And there's also chicken. Sorry, not chicken. That's the shrimp. So Comes that's with the sauce. fantail shrimp, right? Yeah. How many pieces is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like some pieces. And then let me see how much fries they gave. Oh It wow. looks like a lot of flies. That's a lot of fries actually came with that. That's Cajun fries too. Yeah, like the spicy Cajun. How is it? How's the fries? Fries is good. I can give a bite and tell you about the chicken too. It's good actually. Is it Honestly, different? It's different. You don't need to go Popeyes because it's actually very good. I like it. And let me tell you about the shrimp. I love the food. I'm so. So this is like literally 2 minutes from our house that we never Yeah. went. And we never tried that before, huh? Yeah. খাবার আজকে খুবই মজা। আমরা সবসময় পপাইজে খাই, লাইক কারণ টরন্টো থাকতে পপাইজ আমাদের খুব ফেভারিট ছিল। But this is actually অনেক You know, Toronto to Brownie's chicken আছে. No, that's brownies. I think that's different. No, there's fried chicken. I tried. Like, কিন্তু ওটা ওরকম বড় চেইন না No, বলে that's something browns, not brownies. I know what you're talking about. Mama Browns or something. maybe like you know like on our way to Yeah, chicken yeah. university to যাওয়ার রাস্তা It's like Mama Browns or something. Chicken and taters. I know what you're talking about. Yeah. No, that's different. But that chicken wasn't that. অনেক ভালো লাগছে। Chicken actually ভালোই like Cajun, spicy. yeah, Cajun spices actually ভালোই spicy আছে, like obviously আমাদের মতো spicy না, but মজা spicy. Yeah, এর থেকে বেশি দরকার নেই। Yeah, I think fried chicken it's okay. ফ্রাইসটা খুব ভালো লাগছে। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ফাইভ গাইজ নাম, বার্গারের দোকান। তো ওখানে এরকম it's like fresh cut fries, Cajun spice দিয়ে মজা খুব। But I like Popeye's gravy better than it. Yeah, Popeye's gravy হচ্ছে like আমি শুধু খেতে পারি, it's so good. Because ওরা আগের দিন রাতে চিকেন ধরে কেটে ওর মধ্যে মিশায়, তো অনেক চিকেন থাকে ওদের গ্রেভিতে। চিকেন কে স্যাটিসফাইড, কিয়ারা is satisfied, she got a toy, but she was sad still যে ও ফায়ার ট্রাকের মধ্যে যাইতে পারে নাই, বাট ওরা অ্যাকচুয়ালি যেতে দিত, কোভিডের কারণে যাইতে দেয় নাই। সো anyway, overall it was like অল্প ছোটখাটো আউটিং হিসাবে ভালোই ছিল, রাইট? Evening we had a good ফায়ার time. ট্রাকটা খুব মজা আছে, কিয়ারা খুব মজা পেয়েছে। Yeah, it was like interesting, and আমিও সারপ্রাইজ ওরা আসলে এত ভালো ফ্রেন্ডলি বাচ্চাদের সাথে চিন্তাই করা যায় না। So overall it was good time. So see you again. আজকে আমাদের ব্লগ এখানে শেষ করতেছি। Bye. Bye.